Hallo neugierig Cape Wusstet ihr das? Viele Frauen haben geheime sexuelle Fantasien, von denen man oft nichts wissen. Hugh tauchen wir tief in die fashionären weltweiblicher Wünsche. Unser Video auch sexuelle Fantasien von Frauen, die Männer nicht kennen. Das Geheimnis der sexuell übertragbaren Krankheiten enthält wird einigen von Einblick an wie deutscheinige Beberstunden bringen. Wenn ihr gern verborgene Wahrheiten entdeckt und mehr solcher enthält wollt, klickt auf den Abonnieren-Button und werdet Teil unserer Gemeinschaft. Verpasst keins unserer zukünftigen spannenden Abenteuer. Lasst uns beginnen. 1. Dominanz. Fast 65% der Frauen haben Fantasien darüber, sexuell dominiert zu werden. Dies weit verbreitet Fantasie kann einen tieferliegenden psychologischen Wunsch widerspiegeln, die Kontrolle abzugeben, was den Individuen ermöglicht, den Druck an die Verantwortungen des Alltags in einem securen, unkontrollierten Umfeld zu entfliehen. Die oder der Dominanz kann auch aus der Erregung durch Verwundbarkeit und Vertrauen resultieren. Bei der Unterwürfige Partner seine Sicherheit und sein Vergnügen in die Hand des dominanten Partners lädt. Dies Dynamik kann emotional und physisch verbunden intensivieren und ein tieferes Gefühl der Intimate fördern. Aus stoischer Sicht ist es wichtig, zwischen dem, was in unserer Kontrolle liegt, und dem, was außerhalb unserer Kontrolle liegt, zu unterscheiden. Sich bewusst und mit gegenseitigen Einverständnis auf solch Fantasien einzulassen, kann als Übung angesehen werden, die eigenen Wunsch zu verstehen und zu beherrschen, anstatt von innen kontrolliert zu werden. 2. Dreyer, ein kürzlich durchgeführte Studie hat gezeigt, dass 89% der Frauen davon träumen, einen Dreyer zu erleben, meist mit ihrem Partner und einer weiteren Person. Dies Fantasie scheint tief im psychologischen Wunsch verwurzelt zu sein, sich von mehreren Personen gleichzeitig begehrt zu fühlen. Der Reisens Dreyers liegt nicht nur in der Neuheit und Aufregung, die mit sich bringt, sondern auch in der Bestätigung der eigenen Attraktivität und Begehrlichkeit. Psychologisch gesehen kann die Dreyer-Fantasie auch ein Verlangen nach Abenteuer in einer Pause von der Routine widerspiegeln. Sie bietet einen Raum, in dem sich Frauen in verschiedenen Rollen und Szenarien vorstellen und verschiedene Facetten ihrer sexuellen Identität erkennen können. Die Beziehungen eines bekannten und vertrauenswürdigen Partners kann die Fantasie attraktiver und weniger einschüchternd machen. Da die Aufregung des Unbekannten mit dem Komfort des Vertrauten verbindet. Ein Stoker wird die Fantasie erkennen, aber auch verstehen, dass das Ausleben dieser Fantasie zu Komplikationen führen und die Ruhe streng kennt. Der stoische Ansatz war, aber die Natur der Fantasie nachzudenken, ihr Wurzeln zu verstehen und zu beurteilen, ob das Verfolgen dieser Fantasie mit den eigenen Werten und Prinzipien bewähren stimmt. 3. Sex mit anderen Frauen. Etwa 59% der Frauen fantasieren darüber, Sex mit anderen Frauen zu haben. Dies Fantasien müssen nicht zwangsläufig den Wunsch nach einer Veränderung ihrer sexuellen Orientierung bedeuten, sondern können eine Neugierde auf verschiedene Arten der sexuellen Stimulation und des Vergnügens widerspiegeln. In solchen Fantasien können sich Frauen Szenarien vorstellen, in denen ihr Bedürfnis und Wünsche im Mittelpunkt stehen. Im Gegensatz zu traditionellen heterosexuellen Skripten, die auf das männliche Vergnügen betten. Aus einer stoischen Perspektive können weibliche Fantasien aber an der Frauen als Gelegenheit zur Selbsterforschung und zum persönlichen Wachstum gesehen werden, indem sie dies Wunsch untersuchen, ihr Ursprung verstehen und sie mit ihren Worten in Einklang bringen, können Individuen Entscheidungen treffen, die ihr Tuggen und ihr allgemeines Wohlbefinden fördern. 4. Gruppensix. Ein weit verbreitet Fantasie ist die Vorstellung von Gruppensix, bei dem Frauen von mehreren Partnern gleichzeitig penetriert werden. Der Reis liegt oft in der Intensität der Affären und der Aufregung durch mehrere Partner. Dies Fantasie bietet einen securen mentalen Raum, in dem Frauen sich vorstellen können, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen und von mehreren Partnern Vergnügen zu erhalten, ohne Urteil oder Konsequenzen. Die der Erkundung und dem Verständnis sexueller Fantasien befürwortet die stoische Herangehensweise die Aufrechterhaltung eines Gefühls der Begegnung und die Sicherstellen, dass die eigenen Handlungen und Worte im Einklang mit den Streben nach einem tugendhaften und geerdeten Leben bleiben. 5. Rollenspiel. Rollenspielfantasien können für viele Frauen ermächtigend sein. Das in einer anderen Rolle kann ihnen helfen, Teil ihrer selbst auszudrücken, die sie im wirklichen Leben nicht bekämpfen. Die Spielsweise kann die Fantasie
in Dienstmädchen zu sei. The men von Unterwerfung an Dienst behalten. Die Student-Professor Fantasy dreht sich oft the men von Wissen. Autoret, Untabu, solch Fantasien beduten nichts Swanselfit, das Frauen dies Rollen. Im realen Leben ausleben möchten, sondern es geht viel mehr die psychologisch und emotional Erkundung, die sie bieten. Aus stoischer Sicht können Individuen durch die Linz des Stoizismus Einblick in ihre zugrundliegenden Motivationen und Wünsche gewinnen. Die Selbstwahrnehmung kann dabei helfen, zu erkennen, ob dies Fantasien ihrem allgemeinen Wohlbefinden und ihrer Tugend dienen. 6. Exhibitionismus. Exhibitionismus ist durch das Verlangen gekennzeichnet, sich bei sexuellen Aktivitäten von anderen beobachten zu lassen. Dies Fantasie kann aus einer Vielzahl psychologischer und emotionaler Faktoren resultieren, die oft mit der Aufregung und dem Adrenalinschub verbunden sind. Die Vorstellung, vor einem Publikum Sex zu haben, oder zur Show gestellt zu werden, verstärkt das Gefühl der Umscheigung und Erlaubnis Frauen, ihr Sexualität offen und ohne zu erkunden. Der Stoizismus erkennt, dass dies Fantasien nie natürlicher Teil der menschlichen Sexualität sein können, aber sie sollten nicht die Suche nach persönlichem Wachstum an einem methischen Leben überschreiten. Das stoische Ideal bestet darin, sich bewusst mit solchen Wünschen auseinanderzusetzen und sich zu das die eigenen Handlungen im Einklang mit Vernunft und Tugend stehen. 7. Fremd, Sexual Fantasien. Die Fremd betreffen, sind oft durch den Ries des Geheimnisses und die Befreiung von sozialen Normen charakterisiert. Der Gedanke, einem Geheimnisvollen non zu begegnen und wilden, hemmungslosen Sex zu haben, erkundet die Aufregung des Unbekannten und das Gefühl, sich von konventionellen Erwartungen zu befreien. Der inhärent Mangel und Urteilswürmgen bei solchen Fantasien ermöglicht es Frauen, ihr Wunsch ohne die Einschränkungen von Selbstbewusstsein oder Angst vor sozialen Konsequenzen zu erkunden. Der Stoizismus lehrt, dass Zufriedenheit und innerer Frieden aus inner Selbstbeherrschung statt aus ihren Erfahrungen kommt. Dar wird ihn Stoker raten, inner Stärke und Klarheit zu kultivieren, sicher zu sein, dass die eigenen Handlungen und Wunsch mit den Hauren Prinzipien in Einklang stehen. 8. Romantisch Liebe. Romantisch Liebe ist ein Verherrschens Thema in den sexuellen Fantasien vieler Frauen. Der Wunsch nach einem luxuriös romantischen Setting, komplett mit Seidenlaken, Kerzen und Blumen, spricht das Bedürfnis nach Genes von sensorischem Vergnügen an. Solch Fantasien betten in die Bedeutung der emotionalen Verbindung und der sinnlichen Erfahrung. Seidenlaken symbolisieren einen taktalen Luxus, der das körperliche Empfinden von Haut auf Haut verstärkt und die Berührungen timer und angenehmer macht. Kerzen schaffen einen spannenden Anspannung. Die Entspannung und emotionale Verbindung fördert. Die romantische Fantasie erlaubt Frauen, in einem Ort der Sinnlichkeit einzutauchen und ihr sexuellen Wunsch in einem opulenten und intimen Umfeld zu erkunden. Die stoische Perspektive betont die Bedeutung der emotionalen Ausgeglichenheit und der rationalen Kontrolle über die eigenen Wünsche. Indem Frauen ihr Fantasien im Einklang mit ihren ethischen Werten und Prinzipien erkunden, können sie ein erfülltes und tugendhaftes Leben führen. Das war's für heute. Neugierigkeit. Wenn Yuka dieses Video gefallen hat, vergiss nicht, uns zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, keine unserer zukünftigen spannenden Adventure zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.